Wait a moment. Okay, can you see my screen, Sir Ali? Yes. Okay. Good afternoon, Gurus. A Good very afternoon. warm welcome to all participants today. Hope everyone is in good condition and of course happy. Okay, welcome to XPD Third Online Workshop, everyone. All right, my name is Olivia Novakairia and I will be your moderator for this event. All right, before we start the event, there are a couple of house rules that we need to follow, everyone. Okay, let me show you. Oh, sorry. Okay, the first is you need to turn on your camera. Olivia, you are mute. Sorry, right Miss. now. Yeah. Unmute it. Okay. Yeah. All right. First, this is the house rule today, everyone. So please, as much as possible, you turn on your cam. All right. Any online event is hard, Gurus. We need to have great engagement. So turning on your cam is good way to engage in an event. The second is please be muted unless you have something to discuss or to respond to when the speaker asks you to, all right? Or when the people requested you to speak. And then feel free to use the chat box, Gurus. Okay, you can interact with other participants there. And then this is in XPD, it is informal, Gurus, so don't worry. Yeah, nah, so relax. As Sir Ali said, nothing bad will happen to you. Yeah, and hopefully good things will happen instead. Feel free to raise your hand if you have something to say, or you can use the chat box. All right, and then there will be breakout room session, Gurus. So you need to be more active in the breakout rooms. So it is not webinar, it is not seminar, it's only workshop. So again, please be active because your active participation is required here. Next is we also have the link that maybe Sir Ali have already sent to you in WA. Yeah, you can open that to access more about PPT, and also you have frequently asking questions about XPD there, and you can check ya Guru. And then you can know more about XPD from there. Ada mungkin yang belum kenal tentang XPD, XPD itu apa, bisa baca-baca sedikit di link yang sudah kita kasih. Lalu this event ini bilingual ya Gurus. Why it say like that? Because XPD itu memberikan kesempatan semua guru untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Lebih utamanya adalah practice ya Sir Ali. Jadi nggak perlu khawatir, just be practice in English ya, in speaking or writing. So jadi nggak perlu ngerasa minder ataupun ngerasa saya belum bisa. Oke, just try, oke. And then di sini juga akan ada sertifikat yang disediakan di hari ketiga. Jadi workshopnya akan selesai di hari Kamis dan akan bisa di-download sertifikatnya di link yang saya berikan tadi. Okay, and then as you know, XPD ini banyak sekali guru yang sudah bergabung di sini dan juga banyak sekali background guru, bukan hanya guru bahasa Inggris. Jadi ada yang latar belakangnya guru sains, guru math, dan bahkan ada kepala sekolah juga, dan bahkan dosen, ada school owners. Jadi banyak sekali yang bergabung di sini. Jika ada teman-teman yang ingin bergabung dan penasaran apa itu XPD, you can join our Instagram. Okay, follow the Instagram XPD Indonesia and also just DM us or contact our admin via WA. Okay, Gurus.
Now today's the special days. The first day we have who is he? Yeah, Mr. Ali Al-Jufri. Oke, Mr. Ali ini gurus, dia nih suka merendah ya gurus. Sebenarnya tinggi banget, bukan tinggi badannya, melainkan dia berkecimpung di bidang pendidikan itu sudah sangat-sangat lama sekali gurus. You can read 20 years education experience, yes. Oh. Nah, Mr. Ali ini juga dia ngajar tidak hanya ngajar murid anak-anak, tapi juga dia berkecimpung di bidang banyak banget ya. Sampai bingung saya bilangnya gimana. Iya. Jadi dia sih katanya kasih bocoran ke saya ngajarnya dikit-dikit math, dikit-dikit English, dikit-dikit semua gurus, tapi saya yakin itu nggak dikit, banyak. Jadi iya dia ngajar guru, dia juga mentoring guru. Jadi bukan hanya murid ya gurus, jadi semuanya dia ajarin. Jadi dia juga ngelakuin proyek-proyek professional development gurus di sekolah, di mana-mana. Jadi soal kurikulum Sir Ali, masternya soal math juga bisa kita tanya Sir Ali juga ya gurus ya, jangan khawatir, oke? Lalu Sir Ali ini juga hobi main YouTube. Saya nggak tahu mainnya apa di YouTube, pokoknya main YouTube katanya. Selain itu dia juga foundernya XPD. Nah, ini yang paling penting guru. Jadi kalau teman-teman guru di sini pengen nih, saya pengen latihan bahasa Inggris tapi bingung di mana nyarinya, XPD tempatnya. Benar, Sir Ali? Benar. Oke. Oke, topik hari ini kita masih di workshopnya XPD. Beruntung sekali kita semua di sini bisa lihat langsung Sir Ali ya yang memberikan apa ya ilmunya ya, sharing ilmunya hari ini. Judulnya adalah The Basic of Lesson Planning. Nah, langsung aja deh. Welcome, Mr. Ali. The floor is yours. Ya, thank you so much, Miss Olive. Sudah ngomongin hal yang bagus. Soal saya nanti transferannya nanti via GoPay ya. Ah Oke. ya, harus ya. Saya setelah ini. So, hi everyone. Ada wajah-wajah yang sangat familiar, ada nama-nama yang familiar. Hai Sinta. Hai Miss Nana. Hai. Saya yakin kalau semuanya open cam, then I would probably remember you that I've seen you somewhere sometimes gitu ya. So it's like more of a reunion ya, reunion session ya. Iya. Exactly right. Tapi ada beberapa poin yang tadi penting untuk disampaikan, yang sudah disampaikan oleh Miss Olive ya. Number one, we're informal. Makanya kita formalnya meeting, bukan webinar. That means you can anytime open your mic and say, Ali, disagree. Okay, Ali, no, in my teaching is different, bla bla bla. Kita sangat-sangat informal. Saya juga pakai kaos hari ini ya. Selain ini promosi kaosnya XPD ya. Oke, yang ngurusin si Mau Widya beli, nih. mau beli. Kalau mau bilang suka Miss Widya aja kontaknya ya. She will arrange everything. Yeah, here. Yeah, there you go. Okay. So, and yeah, XPD sudah ada penjelasannya in the frequently asked question from the link that I sent you. So if you want to know more, simply contact via DM, or if you know my number, just contact me and tell me that you want to be in the WhatsApp group. Sumpah, we are very informal group of people. Jadi kalau misalnya gurus today consider, oh, this is a webinar or a very formal workshop. No, it's going to be more of a discussion. Yeah. And then we're going to be bilingual, campur-campur bahasa Indonesia and also Arab. No. Arab. No, I cannot speak Arabic actually, just by the face. Ya. Dan saya akan tektokan sama Miss Olive. Miss Olive sudah dandan hari ini, sudah Oh so nice no. to accompany me, right? To actually Me talk too. about. Oh ya, dilihat terus. High five. Oh, Okay. So, like what Miss Olive said, today's topic is about what is it, the basics of lesson planning. Tapi mungkin kita mundur dulu ya. Why we actually have this event? Okay, so allow me to share my slide. Can you see my slide? Iya. You can, yeah. yes. Okay, right.
Thank you. So, the basics of lesson planning. So, XPD has so many events actually on site and also online. But today we wanted to have it online so that we can talk to more people who maybe nggak bisa datang ya kalau memang acaranya on site. So, the general title of the event is the basics of lesson planning. Sorry, the basics of teaching. Kita ada 3 sesi. The first one is today, and then the second one later on by trainer yang nggak mau disebutin namanya hari ini karena malu. Dan hari ketiga juga katanya malu-malu semua. Baik, but you know the names, right? So, and then they will handle different topics. But the idea is going to be about the basics of teaching. Kenapa sih the basics of teaching? So, di sini ada gambar change, perubahan ya. So, everyone, gurus, we know that there are so many changes, right, in the education world, right? Di Indonesia sendiri, kapan kita mulai kurikulum Merdeka? Kapan Miss Olive? Do you remember the start of kurikulum Merdeka? Aduh, tahun berapa ya? Ada yang 2020 tahu or mungkin 2021? teman-teman di sini mungkin ada yang tahu bisa chat atau speak up boleh. Yes, boleh chat, boleh speak up acaranya ini dong. Di YouTube podcast ya. Ini Ya ini exactly. So when did Kurikulum Merdeka start, Gurus? 2020 or 2021? tahun berapa ya? Exactly. It's not a test, okay? It's actually a genuine question. Okay, either way. Berhadiah. Cepet langsung. GoPay. Voucher GoPay. GoPay ya. Yes, okay. So we had Kurikulum Merdeka, right? And suddenly banyak sekali gurus mengira, wah ini hal baru nih. Padahal if you take a look at it, Launch-nya 2022 bener kan Serali oh, saya ngomong 2022. Yes, okay. Right. So it was launched in 2022. Banyak hal-hal yang diintroduce di kurikulum Merdeka dan sebagian dari kita mungkin merasa, oh ini hal baru. Padahal there's nothing new about this, gitu kan? So mungkin now they come up with different names ya. Kalau dulu di kurikulum nasional ada KIKD, sekarang sistemnya adalah capaian pembelajaran. But basically apa sih semua itu? Basicnya adalah tujuan pembelajaran. Benar kan? But because of those, so many changes, sometimes we don't even know what is called anymore. Tapi setelah kita tahu topiknya apa atau intinya apa, ternyata intinya adalah sama kok dari hal dengan yang kita pelajari long time ago. Cuma biasanya karena hal baru kita jadi latah, benar? Terus apa-apa diikutin gitu kan ya. Oh sekarang kita harus CP, oke CP. CP-nya bagaimana diturunkan dan sebagainya. Padahal dari dulu juga waktu kita belajar ngajar, kita sudah diajarin soal tujuan pembelajaran. Cuma sekarang namanya beda, kemasannya beda, right? Oke. Cuma memang kita kan orang-orang yang latah ya. Dikasih ini, wah langsung ke sini. Dikasih ini, langsung ke sini. Padahal, again, the basics are the same. Okay, so that's why today we're going to look at the basics of teaching yang mungkin sekarang gurus work in different field, konteksnya mungkin berbeda, tapi again basicsnya sama. So once we master the basic, once we are reminded of the basics, hopefully jalannya ke depan walaupun konteksnya beda-beda. Some of you from English courses, from primary school, universities, and so on and so on. But everybody can hold on to the basics, gitu ya. Itu poinnya of this whole 3-day workshop. Nah, kenapa hari pertama adalah the basics of planning lesson? I only have one reason. I will show it on my slide. I want you to give me your thumbs up if you agree. Dan gurus semua harus setuju. Awas kalau enggak, I will kick you out the Zoom room. No, I'm kidding. Okay. Maksa. Give me your thumbs up if you agree with this statement. Or even a question actually, not a statement. Yeah. Can I get thumbs up? Thumbs up virtual, thumbs up beneran, jempol beneran atau jempol virtual, jangan pinjam jempol orang lain ya. Yes, thank you. Kesini ya gitu. I help you. Jempolnya juga yang goyangin pula gitu. Right, okay. Yes, exactly.
So, I only have one reason. Saya nggak punya teorinya bla 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 bla. But then again, we know that this is the first step of our teaching. So, kalau stepnya pertama salah, most likely belakangnya salah. Atau parah nih, kalau even masuk ke kelas pun nggak ada lesson planningnya, nggak planning lesson. Jadi nggak ada langkah pertamanya. Pasti di belakangnya bakal kacau, right? So hopefully if we plan the lesson properly, nicely, and on point, effective, hopefully the rest of our teaching for a particular teaching session will run well. Okay. Alright. Apa aja yang akan dibahas hari ini nih? Bapaknya udah pusing nih. Sudah sampai di pojokan gitu ya. Pusing. Iya. Kayaknya kalau saya tua jadi kayak gini kali ya, Miss Olive ya. Iya, sedikit lebih ganteng aja sih, Sir. Amin. For now, I don't know what will happen next ya. Okay. We will talk about this one. Kita akan membahas apa saja sih yang perlu atau harus ada di sebuah lesson plan. Okay? And then this is very important. We're going to start revisiting how to write effective objectives of lesson. And then we're going to play a little bit with teaching activities. The last one, the next one is actually saya punya an experimental template nih untuk membuat lesson plan. Let's see ya, nanti kita cobain ya, apakah itu bisa dipakai atau tidak for your different context of teaching. And the last one, I have a checklist. Okay, some sort of a reminder for us to evaluate our lesson plans, be it they're already effective or not. Okay, so these are the things that we're going to talk about today. Okay, catatan beberapa sudah di-mention sama Miss Olive. We're doing it bilingual, and then the subjects that we will discuss is a little bit of math, a little bit of science, a little bit of English. So if you think that I'm an English teacher, Mr. Ali, I cannot teach science, bisa, trust me. I'm a science teacher, I don't like English. Ntar juga pasti bakal ketemu bahasa Inggris, gitu ya. So it's about time, it's a good time for you to see the lessons out of your comfort zone. Okay? And then this is very important. Nanti ketika we discuss one particular lesson, gurus, please see the lesson as a whole lesson ya. Jangan mikir, oh ini terlalu panjang nih. Karena kan kalau pertemuan saya di SD, I think in SD the time is only 35 minutes, for example, for younger level. Atau mungkin yang itu, yang kelas 456. My session is only 40 minutes. I cannot do the lesson. Itu kalau gurus melihatnya as lessons per meeting. Tapi kalau bisa for this particular workshop, see lesson as a whole, okay? Jadi benar-benar kelihatan ini sebenarnya kayak gini nih lessonnya for the whole session. And then when you go to the classroom, then you chunk them sesuai dengan jam-jam yang guru hadapin di sekolah, okay? And then ya sekali lagi ya, lupakan dulu. Saya ngajar di sini, lupakan dulu. Saya ngajarnya kan ngajar anak-anak dewasa, lupakan dulu. Saya ngajar kelas anak kecil, saya harusnya ikutnya sesi ketiga nanti when it comes to teaching young learners. Lupakan dulu. Pokoknya just look at the lesson as it is, as a whole, ya. Ya, general. Alright. General, benar. Karena kan kita beda-beda konteks ya, Miss Olive ya. Yes. Padahal again, the basics are the same. Same. Oke, kita mulai di sini dulu ya. Apa aja sih yang perlu ada di sebuah lesson plan? I will stop sharing my screen. Let's start typing on the chat box, gurus. Kira-kira apa aja nih yang akan di lesson plan? Oke, Kalau jawabannya silakan. benar, Miss Olive. Kalau laki-laki jadi saudara saya. Kalau perempuan Gini. mau jadi apa? Ayo. Jadi batu. Oke, Miss Rina said warming up. Ada yang bilang time allocation, ada yang target objective of lesson, ada learning objective student level and topic, aim. Ya. Great. Boleh jawab lagi, guru, sementara saya minum. How Thank many you. students services? Oh gitu ya, boleh ya. Oke. Terminal objective, media. Ini kalau bahasanya si Sinta terminal objektif ini Lia banget ya. Very Lia. Lesson Stages. Sources ada 2 kali ya, Miss Olive ya? Iya. Ada 3 kali. Sosis yang nggak ada, Sir.
skill skill focus, opening, main activity, closing. Yeah. Okay. Oke, banyak ya? Banyak. Indicator. Oh, indicator. Oh, Yeah. nice, nice. Thank you, Mr. Burhan. Okay, indicator learning purposes. Right. So you see, mau ngomongin satu hal aja, istilahnya beda kan? Padahal sebenarnya basicnya adalah sama. For example, you have learning purposes. Somebody said terminal objectives. Somebody said Learning objective. aim of the lesson, learning objective. Benar. So basically, those are the same thing, which are the basics. Tapi ini interesting, Miss Olive. Banyak banget jawabannya. Cuma satu yang bilang students ya. Bukan student level ya. Student level ada beberapa. Ada dua. Sorry, how many students? Miss Wit ya. How many students? Benar. Muridnya banyak apa enggak gitu kan ya. Kalau sedikit enak. Kalau banyak kita pulangin aja. Enggak lah. I actually prefer murid banyak ya daripada murid sedikit ya. Lebih bisa dimainin-mainin ya kelas-kelasnya ya. Okay, so right. So those are great answers, gurus, and we need all of them on the lesson plan. Kayaknya semuanya harus ya, Miss Olive ya. Nggak ada yang bisa dicoret ya. Okay, great. Everything should be in one lesson plan. But the problem is sometimes they are dependent on certain context or certain institution, for example. For example, Sinta's answer. Sinta, I'm using your answer, okay? Skills focus. Skill focus is if you teach English, then it's going to you're going to be focusing on skills. Tapi kalau misalnya nggak science, sometimes it's topic based, right? Ada sih skillsnya, you have to be scientific in looking at things, right? Maybe in data collecting, for example, when you're doing observation, but mostly in science is going to be topic based. Mungkin ini bisa fokus ke matematika nih, because matematika is also talking about science, right? Sorry, it's talking about skills, right? For example, number skills, okay, or any other kinds of skills. And then materials, sources, definitely is going to depend a lot on what you teach on that particular day, right? But here kalau dilihat-lihat sebenarnya dari semua jawaban itu semuanya ada ya, semuanya masuk. Tapi yang basic, yang akan ada di setiap sesi are actually dua hal saja. And dua hal ini ada di sebuah tangga pembelajaran. Right? Here we have, sudah tahu ya gambarnya apa ya? Gambarnya adalah panahan. Objectives ya. Objectives. Okay. So lesson objectives. Now this one should directly relate with the assessment, right? So basically what we teach, we test. What we test, we teach. Right? The question is, we know what is at the end of it. Now, baru nih kita mikir yang ada di tangganya. Kira-kira yang ada di tangganya ini adalah this one, strategies or activities, gitu ya. Kalau if you are from certain institution, maybe you use different terms. Tapi again, the basics, we only have lesson objective over here and also strategies or activities. And if you see lesson as a step like this, then we have to make sure kan, ini tangganya kuat-kuat semua nih. Kalau tangganya satu jeblok, nggak kuat, baru activity one, activity two, activity jatuh kan Miss ya. Yes. Jatuh, nggak nyampe ke sini, gitu kan? Yes. Atau mungkin the activities, maybe the activities are good. Ini panjang tangganya nih ya. Ini berarti melihat lesson sebagai sebuah proses yang sangat panjang banget ya. Tapi tiba-tiba ada activity yang nggak nyambung. Jadi mungkin arahnya activity-nya nggak ke sini nih, tapi miring ke sana gitu kan ya. Jadi harus dibalikin lagi ke the objectives. But basically, the basics in one lesson planning, there should be lesson objectives and also strategies or activities. Kalau ada yang argue, kan harus ada murid. Ya iyalah ya ada murid. Kalau nggak kita mau ngajar siapa gitu kan ya. Itu kan sudah harus kita pahami sendiri ya tanpa kita tulis di sini gitu ya. Oke.
Nah, ini juga Miss Olive and also everyone. Kalau misalnya ada beberapa guru penggerak di sini ya, lalu bilang, oh yang penting kan juga assessment uh, diagnostik ya, atau pre-assessment, pre-teaching gitu ya. Kenapa nggak ada dimasukkan di sini? Again, sebenarnya semua itu akan terlihat nanti ketika kita sudah bisa menuliskan lesson objektif yang sesuai, yang benar. Oke, dan ada hal-hal lainnya yang tidak bisa dimasukkan di sini karena again, we're talking only the basics. The basics are this. Alright. Ada yang objektif? Gampang atau enggak, gurus? Boleh kasih jawabannya yes or no? Enggak dong, bukan yes or no ya. Gampang atau tidak? Berarti G. Writing, okay. Iya, G gampang ya. G gampang, Gitu. no N. N. G or no ya. G or no. G gampang, N No, ya no. katanya. Kata Miss Rina, no. No Cepat gampang. ya Miss Rina, no. Oke, no. Ya, Naur, semuanya oke. dasar ngomongnya no. deh. Nope. Iya. Ini Miss Anita gaul banget ya, Miss Olive. Nope. Ya, no. Hmm. Oke, Naur tuh apa Pak Rik Sandi? Kan ada namanya Naur nih. Iya, Pak Riksandi tulisnya Noor, Noor. Bahasa apa Pak? Bahasa apa, Sir? Oke, No no juga, juga. Mister. Oh gitu. Oh. Boleh, boleh, boleh kita pakai nanti. Boleh, kita populerkan ya. Hashtag Iya. Naur. Okay, so writing objectives is not easy, right? As a matter of fact, is actually hard if you have to take it seriously. So let's try it, ya. Here, kita akan berfokus ke beberapa hal yang kedua hal actually. Number one, ketika kita ngomong soal tujuan objektif, kita akan punya tujuan akhir atau tujuan besar atau tujuan pelajaran ya. Atau tadi kalau Sinta bilang terminal objectives, the end goal. Kalau pakai istilah kurikulum merdeka, itu akan jadi capaian pembelajaran, gitu ya. Tapi kita juga punya tujuan kecil atau tujuan kegiatan pembelajaran. Remember the stairs? Kalau misalnya kita tadi balik ke sini, so tujuan pembelajarannya ada di sini. Tujuan kegiatan belajarnya ada di kepencet. Tujuan kegiatan belajarnya ada di sini. Again ya, ini tujuan akhir, tujuan besar, tujuan pembelajaran, ini tujuan kecil atau tujuan kegiatan pembelajaran. Basically ada dua macam tujuan itu. Ada lagi Miss Olive tujuan lain? Tujuan hidup? Tujuan ke udah deh terali lanjut aja. Ada banyak ngobrolnya kalau di Expedia. Iya. Oke, maaf. Right. Kebablasan. Kebablasan, yes. So, gurus, if you browse online or maybe from your previous training, when it comes to writing objectives, sebenarnya kita bisa menggunakan abbreviation atau singkatan ABC ya. Nah, ini contohnya E-nya. A is the audience, which is our students, right? And then B is the learning behavior. Kita semua sudah familiar ya sama Bloom's taxonomy ya. Di mana-mana belum ya. Remember, kita harus menggunakan kata kerja yang bisa diamati or observable verbs. Okay, and the last one, kok bukan Cara. C yang seperti biasa? Kenapa C-nya cara gitu kan ya? Basically, again, we're talking about the basics. Ada audience, ada tujuan, biasanya next-nya adalah caranya, yaitu our teaching activities. Let's take a look at the example ya. This one. Di sini ada siswa mengingat kembali kosakata kegiatan rutin sehari-hari dengan cara menjawab pertanyaan guru dari gambar. Udah jelas ya? That's the students, the A, right? And then this one is the B, right? And then this one is the C. Make sense nggak, gurus? Sebenarnya ini quite simple kan ya? Ada audience, ada learning behavior, ada caranya untuk mencapai itu seperti apa. Okay, let's go with another one ya. Let's go with another one. This one. Okay, this one. Students identify
parts of body by labeling them on a picture on the board. Ini juga udah jelas ya. We have students as the audience, and then we have identify as the kata kerjanya ya. And then we have caranya bagaimana? By labeling them on a picture on the board. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya nggak tahu nih, maybe Miss Olive juga have ever experienced this. Kalau misalnya kita browsing-browsing, biasanya itu ada cara menulis objeknya dalam bentuk ABCD ya, yaitu audience, B itu sama, behavior, C-nya condition, D-nya degree. Jadi C-nya itu condition. Caranya apa nih mencapai tujuan ini? Sama D, degree. Seberapa bagusnya akan dicapai. Nah, saya akan stop share screen dulu. Kita akan ngobrol dulu ya. Kalau memang kita harus membuat lesson objectives dengan ABCD, biasanya seperti ini. Siswa bisa mengidentifikasi bagian tubuh. Oke. C-nya apa? Yang tersedia di latihan mereka. D-nya apa? Dengan baik. Ini kalau sekarang guru browsing di internet, pasti huruf D-nya, degree-nya, kebanyakan itu dengan baik. Pertanyaannya, saya nggak tahu kan sebaik apa? Guru tahu nggak Betul. sebaik apa? Gitu Karena kan? yang namanya proses itu beragam ya, Sir Ali. Exactly. Dan tidak ada yang Iya, dan sempurna kan? anak-anak juga banyak, jadi nggak sama semuanya. Yes, Iya. benar. Dan yang baik according to Miss Olive belum tentu baik buat saya, right? Iya. Oke. Dan kalau ada pertanyaan dengan baik, pasti harus ditanya seberapa baik. Nah, ini kalau guru mau benar-benar serius nulis ABCD, it can be very good. Bapak Ibu bisa bilang kayak gini, students will be able to identify parts of body, to identify 7 dari 10 parts of body on the worksheet. Itu contohnya ya. Nah, itu on the worksheet. Itu jelas ada 10 parts of body, harus ada 7 yang bisa diidentifikasi. Tapi kalau guru nulisnya begitu, capek yang ada ya. Setiap kali nulis objektif harus mikirin seberapa baik nih yang harus dicapai. Dan itu kadang-kadang di beberapa institusi tidak begitu penting. Di beberapa institusi lain, oh itu sangat penting. Tapi basicnya apa? Basicnya kembali hanya ada audience, ABC tadi ya, Sir. behavior, yang ABC tadi. Sampai lupa mau ngomong apa kan ya? Di learning behavior tadi. Sama caranya atau teaching activities-nya. Gitu ya. Nanti kalau itu sudah 3 udah dikuasai, ABC, tinggal nanti disesuaikan dengan konteks-konteks yang ada. Oke. Oke, Sir Yes? Ali. Baik, Gurus, Boleh? mungkin ada yang masih agak bingung atau mungkin ada apa sih Sir Ali ini ngomong apaan sih ABCD ya? Uncle Mutu kali ya kan sedia ABCD ya. Jadi boleh tanya-tanya langsung, boleh via chat atau raising hand, raise your hand everyone. Jadi nggak usah sungkan, relax aja, Sir Ali aja nyampaikan. Iya. Ya, jadi boleh tanya-tanya langsung ya. Kalau memang ada yang bingung atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Lanjut, Sir Ali. Iya. Sepertinya masih Ini pada masalahnya begini terpesona juga Miss sama Anda. Olive. Amin. Masalahnya begini juga Miss Olive. Ada beberapa yang ketemu saya settingnya berbeda gitu ya. Yang ketemu saya tuh settingnya formal. Sampai Oh gitu. kemeja, ngomongnya full bahasa Inggris ada. Jadi mungkin masih pada jet lag ya. By the way, this is the real me. So, ya. Yang lainnya Inilah ya, palsu. pemirsa, andai tahu saya pakai kemeja hari ini dan dia pakai kaos. Itu nggak adil sekali, pemirsa. Baiklah. Yeah, life is not fair, Miss Olive. So, Bismillah, besok alright. giliran Anda ya, senyum-senyum ya kamu. Okay. So, for now, let's just focus on the ABC ya. Lupakan dulu C-nya yang lainnya. Kalau di sisi apa, sama D-nya yang apa, kita lupakan dulu. Kita fokus aja dulu ke A, B, and C. Ini yang paling gampang yang mana ya? A, B, and C.
Yang E ya. Pasti karena berarti students gitu ya. Of course ya. Jadi ini yang paling gampang nih, Mas Olive. Ini Mm-mm. yang paling susah, right? Ya. Ini yang paling seru, right? Nah, sekarang Gurus mau pilih mana? Mau pilih yang paling gampang, jangan dipilih ya, udah jelas gitu ya. Mau pilih yang seru apa mau pilih yang pusing apa mau pilih yang seru? Nggak ada Dikasih pilihan ya pilihan sebenarnya. terus gak ada pilihan. First dulu Pali. Harus dulu. Yang pusing dulu aja ya. Yang Yang pusing baru dulu Masing-masing baru masih yang aman seru. ya. iya, yang enak-enak nanti aja. Yang pusing-pusing dulu. Nanti kalau udah Kamu. enak-enak suruh pusing-pusing nggak enak ya. Oke. Alright. So ini if we talk about learning behavior, if we talk about Bloom's taxonomy, buat yang dari sekolah formal ya, pasti sudah tahu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya. Buat dari situs yang tidak formal mungkin tahunya tahapan Bloom's taxonomy sebagai tahapannya ya, seperti namanya. Nah ini sebenarnya sudah banyak kok kata-kata yang bisa digunakan when you want to write objectives. There are so many things from the internet. I took one from this link. Ini adalah ini. Okay. So in short, we have 6 stages, right, on Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy adalah sebuah teori yang berfokus kepada seberapa susah kita mau anak berpikir, gitu ya. So Bloom's taxonomy adalah sebuah pola pikir atau sebuah proses berpikir ya, sebuah tahapan berpikir yang berfokus ke seberapa berat sih kita mau anak berpikir. For example, mendefinisikan itu lebih gampang kan ya daripada mengira-ngira. For example, daripada mengadaptasi, mengaudit, mengakses atau bahkan membuat to animate the concept. Itu sih secara pendeknya ya. So we have 6 stages and these are the verbs yang harusnya observable, yang bisa kita pakai ketika kita menulis lesson objectives. Masalahnya, banyak banget nih ya, verbnya ya. Dan sebagian dari kita bukan guru bahasa Inggris. Sebagian dari kita mungkin mengajar other subjects. Nah, sekarang I'm going to put everyone in breakout room. Miss Olive, saya stop share Ya. dulu ya. Kita ke breakout room dulu. Oke. Nah, Guru, di sini nanti Sir Ali akan membagi kita ke dalam grup breakout rooms. Nanti di sana kita akan diskusikan seberapa tahu kita tentang kata-kata yang Sir Ali tampilkan tadi, Gurus. Benar gitu ya, Sir Ali? Yes, benar-benar. Previously I send everybody yang ikut satu link ya ke folder. Linknya, let me post it again in this Zoom chat. Bisa kelihatan, Miss Olive? Iya, ada. Yes, okay. So just to be on the same page ya, gurus. So if you click that link, ini akan ke sini. Ini judulnya for the participants. Oke. Nanti hari ini sudah ada ini, the basic of planning lesson. It contains all the things that we are discussing. Suaranya terputus. Yes, sudah balik kah? Can you hear me now? Halo, can you Oke. hear me now? Iya. Yes, alhamdulillah belum ditinggal pergi ya. Kirain gak ada selesai. Saya nge-lag terus saya balik udah kosong guys. Bubar. Oke, if Udah you ke click room on the sendiri link, mereka. iya makanya. If you click on the link on the chat box, you will be taken here. Ini di sini ada folder-foldernya. Today baru ada the basis of lesson planning because this is the first Putus session. sekali. Okay, wait. Can I change my Oke. Wi-Fi? Can I change my Wi-Fi a little bit? Sure. Yeah. Oke.
Okay. Can you hear me now? Udah. Bisa ya? Okay. Yeah. Yeah. Siap. Okay. So where was I? Yeah, I was here. From the link that I sent you, you will go to this one for the participants, and inside this you will see several folders. Tapi hari ini baru satu ya, because this is today's lesson. Besok sudah akan ada folder kedua and also folder untuk hari ketiga di hari Tiga. ketiganya. Yes. Ini juga ada certificate, tapi kalau diklaim masih kosong ya. Nanti akan ada di hari Ya, sertifikatnya nanti terakhir. ketiga. Hari ketiga ya. Iya, kalau udah bayar baru dapat sertifikat. Enggak, I'm kidding. Nggak harus bayar. Oke. Di folder The Basic of Lesson Planning ini ada Bloom's Verb. Ya, kalau diklik ini isinya adalah yang tadi guru lihat earlier. So all the verbs in Bloom's taxonomy. What I want you to do right now is I want to divide you into breakout rooms. Okay, silakan kenalan quickly, nama, sekolah, tempat tanggal lahir, cita-cita, Miss Olive, nggak perlu ya. Penting ya. Siapa tahu kan ya. So just your name and also your school, and then make sure that you discuss that Bloom's verb. Pastikan guru tahu itu semua artinya apa, gitu ya. Sekalian, artinya apa? Sekalian bonus pertanyaan nih Miss Olive. Ada yang aneh di kata kerja itu. Selalu wifi-nya ganti lagi ya. Aduh, ganti lagi ya. Bentar. Breakout room dulu, ntar baru ganti ya. Oke, so tahan ya. So basically ada yang aneh dari kata-kata tersebut. Silakan perhatikan in groups dan nanti kasih tahu di the main room apa yang aneh, gitu ya. Your time in the breakout room will be 10 minutes ya, 10 minutes. Oke. Ini kita berapa orang, Miss Olive? Sekarang ada 45. 45. Kita bikin 4 grup ya. Jadi satu grup ada 10 orang ya. Siapa tahu ada yang lagi driving di jalan lah, nggak bisa ikutan ya. So again, in 10 minutes ya, Miss Olive and also all the gurus. Kenalan, nama, sekolah di mana, lalu bahas soal Bloom's verb-nya. Oke? 10 minutes kita mulai, Miss Olive ya, gurus ya. Oke. See you. I think it's very nice, right? You know, some of the gurus in the group have just started to introduce themselves, and then suddenly I pull everyone back into the main room. They will get angry with you. Kind of. And I think the setting with the UHAMKA students are very nice. Hopefully I can meet you in person later, yeah? Gurus. Young gurus, Miss Olive. I know, you're still young. I'm not, yeah. Young gurus. It takes time ya. It takes Yes. time because nantilah still have time. So some of the participants said that they missed the registration. Can they come? But I actually said no to them. Although this Zoom can hold 100 participants, I think I'm just trying to be fair. If you register, you come in. If you don't, then sorry. Yeah. All right. Welcome back, gurus. Sorry if I directly pulled you into the time zone and then take you back to the main room while you were discussing. But at least you get you have a little warm up introduction, right? So you know that these people on the screen are actually real. They are real people. Okay, they have ideas. Yeah, but you are unfair, Mr. Ali. Why is Because that? it was my time to introduce myself, and then it's out. Time is out. Okay, thank you. Shall I just share your Instagram account, Miss Annie, for everyone, so that they can know you better via your account? I'm sorry, I'm still cannot open my camera since I am still somewhere.
No problem. I think I know where you are. No, Miss Ernie, we need Ernie always your face, busy. Miss Ernie. We need your face right now. I can show you Miss Annie's photo from the Instagram. Would that be okay? We need to see your pretty face, Miss. No, okay. All right. It was an interesting discussion, I bet, in your group. And just because I shared this particular slide doesn't mean that this is the only one. You have a lot there on the internet, but then some of the words here are quite strange, right? We don't exactly use them in our daily life. Like, for example, we had discussion with the UHAMKA team just now. Yeah, they are some like alphabetized. Yes. Where is alphabetized? I lost it again. Alphabet. Where is alphabetized? This one, yes. Oh, this one, yeah, okay, yeah. Alphabetized, we may not use it. We can just use other words. Apply, for example, which is easier to understand, right? Now, even on the remember part, we don't say recite, right? We usually say refer to one sentence, for example, or a word that something that someone says, or maybe that it is in a text, for example. Yes. But you see, I want to go back here on the previous one. So this is the objective that we set, right? As an example, for example, students identify parts of body by labeling them on the picture on the board. So this is the objective that we set as an example. Look at this one. Identify, label. If I look at this particular slide, identify and label are actually on the same Oh, yeah. column. Yeah. Right? So is that wrong or is that right or how is it? To me, it's not about right or wrong. To me, it's about clarity. Okay, so here, ini ya tadi ya masalahnya ya. Kadang-kadang we use the same verbs learning behavior that is actually the same with the behavior and also the strategies. Kayak tadi ya contohnya ya. This one, identify and also label. Ini kalau kita bahas bisa 3 jam. Tapi ingat, kita cuma ngomongin the basics-nya ya. Basic-nya apa sih? Basic-nya adalah apapun yang guru rencanakan harus observable. Saya diam biar ada pause untuk efek dramatis ya. So here. Mulai serius soalnya kan, Sir. Jadi mulai berkerut. Berasa kayak drama. Mulai muncul bintang-bintangnya ya. Exactly, bintang-bintangnya mulai muncul. Jadi kalau saya jadi guru, I don't really care what I put. Yang penting jelas. Jelasnya apa? Harus bisa observable. Because even if I do this, students label parts of body by coming to the board, for example. Bisa aja kan? Nggak masalah kan? Masih observable kan? Itu yang penting. Oke? This one. Tapi ada beberapa kata kerja yang sebaiknya itu dihindari. Ini katanya research di sini ya. Jadi katanya sebisa mungkin jangan pakai kata kerja memahami. Jangan pakai kata kerja mengerti atau tahu atau menghargai. For example, if I say siswa tahu tentang konsep siklus air, for example. Tahunya itu tahu apa? I don't know what you know. You don't know what I know. Ya kan? Sampai kita buktikan. Oh, ternyata siswa itu tahu. Karena ketika kita minta mereka menggambar, gambarnya benar. Berarti kata kerjanya bukan tahu, tapi gambar. Siswa mampu menggambar siklus air. Jadi itu ya. Itu konsepnya kata kerja yang observable. Oke? Now, let's go. Sekarang kita pura-puranya kita akan membuat satu pelajaran science for the primary. Tujuannya adalah siswa mampu, tujuan akhirnya, tujuan besarnya, tujuan pembelajarannya ya. Siswa mampu menyebutkan fungsi dari beberapa anggota tubuh dan panca indera manusia. Again,
Students are able to mention the function of body parts and also senses. Pertanyaan saya, biar siswa bisa melakukan ini, apa yang perlu mereka pelajari atau lakukan sebelumnya? Ini saya taruh di tangga ya. Oke. Ini akhir tangganya nih. Jadi again, at the end of the lesson, siswa harus mampu menyebutkan fungsi dari beberapa anggota tubuh dan panca indera manusia. Kira-kira mereka harus belajar apa nih? Dari sini, naik sini, naik sini, naik sini, naik sini, naik sini, sampai ke sini. Gurus boleh raise hand atau kasih pendapatnya via chat ya. Boleh di chat box. Body Pasti parts. ide-ide briliannya kan bermunculan kan. Jadi boleh ditulis. Atau mungkin ada yang mau ngomong langsung, boleh ya, Serali? Boleh. Berapa Ya. biayanya, Miss Alin, kalau ngomong langsung? Ngomong langsung biayanya. Oke, kita tanyakan nanti. Nego ya. Oh, ada yang jawab nih, Sir. Yes, Yang kita harus pelajari body parts. yes. Mengenal anggota tubuh. Understand target vocab. Right. Ada lagi? Anything else? Ada lagi kira-kira pendapatnya teman-teman boleh ditulis. Di Atau sini kita ada kunci di 3? Ya, Cukup ya? Tiga dulu berarti ya? Oke. oke. Yeah, body parts. Yes, correct. Miss Nana, right? Because we have it over here, right? And then mengenal anggota tubuh. Yes, so it's almost the same. Bedanya adalah di Miss Prudence ada verbnya ya, mengenal, gitu kan? And then this one, Sinta, understand target vocabulary. Yes, correct. So setelah tahu bahwa ini yang di ujung, dan kita bisa merancang, oh berarti siswa harus tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Baru step itu kita taruh di tangga pembelajaran dari bawah sampai akhir. Tapi mulainya, the first time if you want to plan a lesson, we have to think about the last steps. Sentence Yes, structure, expression, yes. yes, good, right. Let's take the first answer ya, body parts. Ini jawabannya Miss Nana dilengkapi jawabannya Miss Prudence, mengenal anggota tubuh. Mengenal observable nggak? Kata No. mengenal, no. Belum observable. Nah, berarti yang kira-kira yang observable apa? Kita bisa ke sini ya. Kita pilih satu nih. Mengenal anggota tubuh berarti harus apa nih? Harus mendefinisikan anggota tubuh? Nggak usah ya. Harus ngitung anggota tubuh? Mungkin. Enggak. Enggak. No. Identify? No. Name, Identify. name, Jadi maunya apa? label, bisa. Label, list, Name, draw, ya. Draw. list, draw. Yes. Draw, yes. Draw. And then we can put it here, right? Ya. Name, label. Yes. Nah, kalau kita sudah pede bahwa itu yang pertama kali, kita bisa langsung di sini. Kalau kita belum pede, kita taruh di sini dulu. Kita sebutin aja tujuannya apa. Siswa, label, parts of body, how, atau maybe siswa name, parts of body, how. How do they name it? By completing By- the missing letter. By labeling the pictures. First. By completing what? Jumbled The letters. missing letter. Oh, missing letters. By completing the pictures. Okay, jadi so Or you have matching. incomplete pictures. By matching, right. So, see? Nah, biasanya by matching pics and words, right? Okay. Singing body part song. Yes, itu pasti yang ngajar anak-anak ya. Right. Head, shoulder, knees, and toes, right? Yeah. Mhm. Yes. Okay. So, here. Yang seru yang di sini kan ya? Tadi kita setuju ya? Yang seru yang di sini Yes. nih gitu. Tapi yang pasti yang di sini ya. Jadi bisa pakai name atau bisa pakai mention, for example. And then what else? Tadi jawabannya yang di atas we have understand target vocabulary, right? Ini sudah ya. Ini kan the target vocabulary ya. Iya. Yep. Iya. Terus selain itu apa lagi?
Here, Target mampu. vocabulary of function, sir. Yes. So berarti di sini logikanya di sini untuk parts of body, satunya lagi untuk fungsi ya. Function of parts of body by and so on and so on and so on. Nah, barulah kalau misalnya kita sudah tahu ini semua, oh, so to do this we need to have this. Setelah komplit baru kita bisa main-main di tangganya. Ini kayaknya ini dulu deh. Right? Oke. Sini. Terus baru, oh yang ini habis ngomongin soal parts of body, sekarang kita ngomong soal fungsinya. Fungsi part of body. And then you go on with the next activity, Ya kan? Tapi the idea adalah, first, you need to know endingnya apa, you need to know tujuan-tujuan pembelajaran yang mengacu ke sana, baru disusun. Susunnya menggunakan kata kerja ini. So this is also a good thing. Kalau sampai di tangga terakhir di sini, sampai di sini gitu ya, kenapa kok kata kerjanya yang di sini semua? Nah, berarti kita harus melihat lagi lesson plan-nya. Nggak mungkin dong kita sampai di level remembering, terus tiba-tiba anak bisa menyebutkan fungsi itu. No. Berarti harus ada juga kata kerja yang di sini. Selanjutnya ya, Sir, tahapan selanjutnya. Yes, benar. Kalau nggak kan berarti kayak kita nggak ngajar apa-apa ya, Miss Olive? Betul. Kayak kita ngajarnya di level remembering, terus gitu kan? Tempo dulu banget ya. Yes, exactly. Benar. Okay, so this is the concept ya. So far kita udah ngomongin soal writing objectives, ABC, A audience, B behavior, C-nya cara atau teknik ya, atau teaching activities. And then remember we have to see a lesson as a step atau the whole lesson sebelum kita pecah-pecah sesuai dengan jam yang kita punya. Oke? Now, kalau udah ada Oke, now Guru. biasanya Ada lagi ambil nggak nih share di kira-kira share. yang mau tanya atau yang masih sedikit bingung cara menggunakan Bloom taksonomi tadi yang diajarkan Sir Ali, ABC tadi? Kira-kira mungkin ada yang gimana nih sebaiknya? Boleh tanya, raise hand, atau via chat box, teman-teman. Biasanya Miss Olive kalau disuruh bikin sesuatu baru nanya. Oh, Mifa. Mifa tuh, Mifa. Wah, Sir Hai Ali. Mifa. Sir Ali. Hi. I'm your best students, right, sir? Oh yes, always. Always ya. A bit Perdana. demanding as well. Tapi itu lebih ke balas dendam ya. Karena kita saling demand ya, jadi. Yes, exactly. So, my question is about the terminology that we found in the, in the first place of the Bloom's taxonomy. We were discussing about the breadboard, but couldn't find any exact meaning of it. Can you give us any clue insight? What is breadboard? Is it related to bread or board, or Yeah. not related to both of them? Yeah, it's a good idea. You know what? I actually read the verbs, and one of the things that I mentioned that I actually confused of is also that word. The ini kan ya? Which Breadboard. one? This one, yeah, Yeah, breadboard. draw. Yes. Yeah, I actually Googled it, Mifa, but then I forgot what it is now. Okay, but I Googled it Because we don't use it, right? Yes, exactly. So you know what? Let's Google it right now. Breadboard, is it? Breadboard. Yes. I actually also Google it. I remember what it was, and then I completely forget it. Breadboard meaning verb. You should put it in a sentence, sir. Yeah. Oh, this one, right. And in the lesson plan. The model circuit. I think we can what is it? Translate it as. Can you see my screen? No. Yes. Yes. My what? My PowerPoint, right? But I actually Google it. Yes, This PowerPoint. one. Yeah. Oh, Yeah. So it's like making experimental model of an electric circuit. I guess when you teach science,
one of the thing about science is that science sometimes can be an abstract concept, right? So you need to understand it in models. Like for example, once I taught particles. Something Sorry? like maquette, ya, sir. You know maquette, like making Yes. miniatures of Yes. something before you really make the real object. Yes, yes, and also because some lessons are very abstract. For example, once I remember I taught about particles. So one of the materials would be making models of particles. So I have to prepare boxes and also marbles. Then I have to put the marbles into the boxes and then dikasih partisi nih. Terus partisinya dibikin lenggang, terus disuruh goyang-goyang anak-anak. Terus bilang, ini adalah partikel dari air. Ini partikelnya bisa kemana-mana gitu kan. Nah sekarang coba pembatasnya dipersempit, sampai keleranya itu nggak bisa gerak. Terus saya bilang, ini adalah model partikel solid. Jadi kalau partikelnya liquid, partikelnya itu bisa kemana-mana, bisa bergerak-gerak, gitu kan? Tapi kalau solid, bentuk padat, partikelnya itu sangat sempit untuk bergerak-gerak, tidak bisa bergerak-gerak. Makanya kalau benda padat tidak bisa berubah bentuk. Tapi kalau benda cair bisa berubah bentuk karena partikelnya bisa mengikuti tempatnya. So creating that model is the example of what's the word again? Breadboard. 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 Yeah, I was thinking, is it food or board? It's a board you can eat. Yeah, is it a bread or a board? The bread in the board. It's a bread that you can write on. Yeah. It feels like a culinary Yeah, I guess it's Thank always you, sir. easier to always relate it to culinary, ya, Pak, ya. We are Right, mama, this is- sir. I know. Our I logic know. relate to the Yes. kitchen. Yes. Thank you. All right. Thank you, Viva. Okay. Thank So, you, now Viva. Others maybe before we continue. others? Okay, just go on, Sir Ali. Yeah. Okay. So thank you. Later on, there will be special workshop in which I'm sure that you're going to ask a lot of questions, but to yourself, to your friends, not to me, I hope. Okay. So let's see. So tadi ada yang menyebutkan singing body parts ya, Miss Nana tadi ya. Misalnya udah keluar sekarang karena harus ngajar. Okay. So this is one example. So siswa menyebutkan bagian tubuh dengan cara menyanyikan lagu Head, Shoulder, Knees, and Toes, right? Or maybe you can do this one. Siswa menyebutkan bagian tubuh dengan cara main game Simon Says. Kira-kira boleh voting nggak? 1 atau 2? Siapa yang pilih 1, siapa yang pilih 2? Kira-kira lebih enak mana nih? Ngajarnya pakai Head, Shoulder, Knees, and Toes or Simon Says? Head, Shoulder, Knees, and Toes 1, Simon Says 2. Silakan tulis on the chat box. 1. Pak Rangga prefer Head, Shoulder, Knees, and Toes. Gak ada yang 2? Oke, Miss Amalia, family ada. Siap, Alhamdulillah. Both. No, Rina, you cannot have everything. This is not heaven. You have to choose. Oh, Kan choose satu. 2. Miss Oh, Tanta 2. 2. Miss Okay. Rina choose 1. Akhirnya Rina give up and On choose the one. level, yes, sir. Okay, Yeah. but you choose one, depending on the level. Miss Olive, which one do you prefer? 1 or 2? 1. I Why? love singing. So that's the reason, yeah. Whether Right. it's not good, just sing. Karaoke, Forget about Head, people. Shoulder, Knees, and Toes. You can let the students sing and you just watch, right? Yeah, Yes. that's it. You can distribute golden tickets after that, yeah? Okay, so your choices may depend on your preference. Like, for example, Miss Olive likes singing, so she would go for the whole Head, Shoulder, Knees, and Toes. And others may be very directive, prefer Simon Says. But for this is a nice introduction with
two strategies. Okay, nice introduction to strategies, because when choosing strategies, it can be what we want, but there are also other things that we need to consider. For example, tujuannya apa dulu, right? Ini sama nggak tujuannya, these two activities? Sama ya? Semuanya tujuannya adalah siswa menyebutkan parts of body, Part of ya? body. Terus, perbedaannya tapi apa nih, berdua ini? Kira-kira perbedaannya apa? Perbedaan tujuannya atau perbedaan proses belajarnya itu kira-kira lebih bagusan mana? Karena apa? Boleh gurus di chat box atau ada yang mau angkat tangan? Terus nggak ada yang mau angkat tangan, Miss Olive katanya, ngapain kita ngebahas soal head and shoulder? Hai Ahtar, ngapain kita ngebahas soal head and shoulder centers? Mifa lagi, Sir. Udah deh, Mifa gopenya is aja ke Miss very Mifa. gopenya banyak. Yes, Mifa. I think it depends whether it is the first lesson or the next lesson. If it is the first lesson, I guess singing is a good way to introduce the vocabulary. But when, for example, it's the second meeting, you need to make them remember. You can play Simon Says, like that. Yeah, I actually love the answer. I do love the answer. It's because the students know head, shoulder, knees, and toes, right? Just because they can sing it doesn't mean that they actually know what they mean. Yeah. But this one, Simon Says, when you ask them to touch their head and they touch something else, then you know that they actually don't know that. Now, this can be a very simple example, yeah, Mifa and everyone. A very simple examples. But this goes to show that sometimes two activities may look the same, but they actually have different level of effectiveness. Like what Mifa said, head, shoulder, knees, and toes, you do it on the first meeting. But then again, if you need to review, Simon Says is actually more effective. Okay. Next, apakah sudah membuat semua siswa terlibat? Kenapa semua? Because we have so many students in our classroom, we need to make sure that everybody participates, right? Okay. Kalau belum semua terlibat, ya libatkanlah. How? That's when you make your strategies detailed. Okay. The last one. Terlibat aktif atau tidak? Ini di grup kok, Asal di grup. Iya, di grup terus ngapain gitu. Kalau semuanya hanya ikut-ikutan aja, ya sama aja gitu kan ya. But even though they work in groups, there should be a certain role that they need to have. So, in writing lesson plan, kita udah ngomongin objektif. Now, we will play with strategies. Okay. Here. Miss Ernie said playing Simon Says total physical response, especially for teaching. Yeah. Yeah. English Exactly. benar ya. Yes. Exactly. Kalau di SMP mungkin ada lucu ya, kalau disuruh pakai head, shoulder, knees, and toes ya. Kalau di SMP pakainya apa? Hair, udah nggak usah dibahas. Alright, yes. Okay. Ini ada beberapa simple strategies, very simple strategies that you can play in your classroom for any subjects and any topics. Kalau nggak percaya, cobain aja. Kalau gagal, telepon Miss Olive ya. Sir Ali ya. Oke. Ini gampang ya. Oke, mau pelajarannya apa? Science, kasih aja ini. Oh, ini matematika hitung-hitungan. Ya udah, kasih aja hitung-hitungan 3 on the board, right? Ask the students to answer the question. Misalnya kalau ngomongin soal addition, 3 tambah 1, 2 tambah 3, 5 tambah 4, for example, and then how they can come up to that, gitu ya. Kalau ngitungin ones or tens, for example. This one, sama kayak tadi, cuma tidak ada 3 pertanyaan, tapi ada 6 pertanyaan, 3 untuk student A, 3 untuk student B. Terus muridnya ngobrol, benar? Ini mau dipakai tujuan apapun juga bisa. For example, students identify parts of body by answering questions about parts of body.
For example, 4 huruf depannya H. What is that? 4 huruf depannya H. Hair. Salah. Next. Bukan itu. Head. No. Berarti hand, gitu kan? Oh. Enggak sih, sebenarnya jawabannya benar, coba saya bilang salah aja biar keluar semua gitu ya, depannya H, right? Kan guru ya, you know, teachers, cheater, you know. Okay, so this works. And then this one, bisa ya? Ini kalau sesi presentasi nih, you explain about, say, narrative text, for example, how to make narrative text. After that, then you ask the students to create a graphic organizers. Ada apa aja sih di narrative text, for example? Oke, ngomongin soal tambah-tambahan atau pengurangan. Ada berapa cara sih menambahkan angka atau mengurangkan angka? Nah, ada beberapa cara ya, counting on, apalagi counting forward. Okay, so those are some ways to actually add numbers. This one, habis guru menjelaskan the lesson of the day, and then directly ask the student to ask 3 questions to their friends. Okay, tentang isi presentasinya. Nah, kalau sampai di tahap ini, gurus might be thinking that it's so hard to do. Ini karena belum biasa aja. Once you do it, you can do it. Jadi harus dicoba ya. Bukannya nggak biasa, nggak usah. Susah, ganti yang lain aja. No, nggak biasa, yuk dibiasain. Things like that. Here. Pak Ali, Yes, please. mungkin untuk supaya misalnya tadi kan baru saja disampaikan kalau ada kesulitan anak murid bertanya ke murid karena mungkin belum melihat contohnya dari Bu Guru. Misalnya hari ini diberikan contoh dulu gitu ya. Kemudian nanti pertanyaan ini kita pakai ya untuk pertemuan berikutnya gitu. Jadi paling nggak mereka udah ada referensi dulu supaya nggak blank banget gitu. Bisa nggak ya Pak Lia kayak gitu? That's actually a very good answer. Kadang kalau saya ketemu beberapa guru gitu, kadang mereka enggak lah yang biasa aja, sir. Saya aja nanya, kenapa? Nanti kalau murid nggak ngejawab, jawabannya yaitu satu, mereka nggak punya contoh. Yang kedua, mereka nggak biasa. Kalau nggak dicontohin, like what Miss Vidya said, nggak dibiasain ya sampai kapanpun juga nggak bakal bisa kan. Yes, I think you're right. So an example is very important. Dan contoh kan juga gampang ya, nggak perlu susah-susah ya, masuk contoh gitu. Jadi, you know, we have so many things to do in life, so our lives are already difficult, so make things simpler ya. Yeah, thank you, Miss Wade. That's actually a very good point. Give an example first. Kalau sudah biasa, ya kalau sudah bisa, sudah ada contohnya, tinggal pembiasaan ya. Thank you. Good point. So here, ask students to write down 5 points. Kak, ini belum bisa, Mr. Ali. Ya udah, kalau belum bisa ngomong, minta mereka nulis. Mereka juga belum bisa. Ya udah, kalau nggak individual, coba in pairs. Susah sih kayaknya, in groups. Tapi ya udah Pak, Bu, nggak usah ngajar, pulang Bobo ya. Intinya adalah if something is hard, you try it first, and then you know that it's actually hard. Sometimes things are bigger in our head, right? Padahal kepala kita kecil ya, tapi mikirnya besar-besar. Ini juga kalau mau kelasnya rada chaotic, rada rame, right? Gurus bikin pertanyaan sama jawaban, terus disebar. Semuanya dikasih satu-satu gitu ya. Ayo sekarang berdiri, coba ketemu partnernya siapa. Siapa yang punya jawaban dari pertanyaan siapa, gitu ya. Kalau bilang, ini preparationnya susah. Ke ChatGPT, bilang aja I'm teaching science tentang siklus air, for example, right? Tolong bikinkan 10 pertanyaan dan jawabannya dalam format table, for example. Nanti akan muncul table di copy paste, di print, dipotong-potong, dan gitu ya. Okay, so these are strategies that you can play anytime. Ini pasti sudah biasa, mungkin juga sudah dilakukan. It's like an exit ticket, ya. Draw emoji, happy or confused, atau emoji tidak berperasaan itu gimana sih? Flat. Flat gitu ya. Emoji aja nih, jadi ntar tahu kan apa yang dirasakan oleh muridnya gitu ya, and then the teachers discuss it. Ini kan sekarang zamannya teknologi ya, udah pada TikTok kan semua ya, so you can do this.
make a short video, summarize today's lesson, kirim ke WA atau platform apa, dibalas ya, kasih jempol. So these are common strategies that you can choose when you create lesson plans. Kalau belum ada yang dipraktekin, coba praktekin. Kalau gagal, alhamdulillah, berarti bisa nextnya diperbaiki, ya kan? Mencari solusi lain gitu. Mencari solusi yang lain, benar. Alright, capek ya Miss Olive ya? Udah ngomong panjang Miss Olive ya? Sir Ali kan yang capek. Oke, Guru, kira-kira ada pertanyaan nggak nih? Mumpung Sir Alinya masih belum mengeluh untuk kedua kalinya. Nggak kok Miss, happy kok Miss. Happy ya. Oke. Happy. Oh ya, Mungkin, Miss. ya. Sir Ali, saya infoin lagi buat teman-teman gurus yang di sini mau gabung ke XPD, caranya gampang. Kalau mau lihat aktivitas, ini adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan, hanya salah satu. Berarti banyak banget aktivitas yang udah dilakukan di XPD, Sir Ali. Jadi bisa langsung ke IG ya, lihat-lihat dulu kan, kalau namanya ini harus dilihat-lihatin dulu. Kalau udah klik, udah oke, boleh DM Instagramnya atau mungkin via WA ya, Sir Ali ya. Yes. Kenalan dulu deh, biar lebih dekat, chat dulu. Miss mau nanya Miss, di sini yang belum punya nomor saya siapa? Wih, Sudah sombong. dong, karena kan semua udah bukannya gitu, karena dari pagi kemarin kata WhatsApp kan admin Miss, sebagai Oh admin kan iya ya, harus rajin jadi ya. mau nggak mau semua punya ya. Pantas sombong banget Anda. Baik. sebagai admin Miss. I haven't got your account number, Mr. Ali. Oh, account number Miss O. Nggak nanya Olive sekalian Miss O. Tadi Mr. Ali kan hanya bilang nomor saya, nomor apa dong? It's okay Miss O, if you want Miss Alice account number, I have it. Okay. With the pin ya. Oke, kalau gitu kita lanjutin sedikit lagi ya Miss ya. Ya, oke, lanjut Sir Ali. Okay. You're going to go back into the breakout room, gurus, and in the breakout room kita akan, jadi gini ceritanya, saya coba bikin satu template untuk menulis lesson plan, gitu ya, menulis objektif. Ini eksperimental ya, berarti bisa iya, bisa enggak. Karena dasar saya melakukan itu adalah, you know, we talk about these verbs kan ya, yang coba saya share lagi ya. We talk about these verbs, kesannya banyak, tapi from my understanding, enggak semuanya kita pakai in writing lesson plans. Cuma sedikit aja kok yang kita pakai gitu. Jadi daripada kita semua kayak overwhelmed, banyak banget kata kerja yang mau kita pilih, mendingan saya coba nih ya, ini eksperimental, ada kata kerjanya, gurus pilih mau pakai yang mana. Gitu ya. So in your breakout rooms later, you will go back to this link again and then click this one, lesson plan template drop down. Oke, di sini ada 3 subjects, science, math, English. Coba ya, in your group, I want you to choose the drop down, the verbs from the drop down, and then create a lesson plan. Contohnya, kan tadi katanya Miss Widya harus ada contohnya ya. For science primary, siswa mampu menyebutkan beberapa anggota tubuh dan panca indera. Ini kita lihat. Untuk opening, siswa apa nih? Mau identify, mau recall, mau mention, mau list, atau apa? Kalau ada jawaban lain, silakan di sini. Terus sini ya. Kalau ada jawaban, sorry, ini dikosongin dulu. Wait, sorry. Kalau ada jawaban lain, mungkin nggak mau pakai yang itu, silakan ditulis di sini. Siswa, mungkin gurus mau pakai verb yang lain ya. You write down here. Oke? Selesaikan in your groups, opening, presentation, as well as practice, and also production. Ini productionnya sama dengan tujuannya. Ya. Saya bagi 3 grup. Grup pertama, science. Bentar, Sir Ali. Itu boleh diganti nggak tujuannya? Apa harus yang itu aja? Kita coba pakai yang sama dulu ya. Jadi Yang untuk sama dulu. science,
That's a good question, Miss Olive. Yang Iya. Science harus ini, yang Math harus ini untuk anak SMP, yang English harus ini. Kita lihat Ada ya. tiga. Nanti kita akan coba nih Miss Olive and also other gurus. Ini bisa nggak template-nya dipakai? Kalau bisa pakailah. Kalau nggak bisa ya udah. Gitu kan ya. Karena kan eksperimental ya. So group 1 Science, group 2 Math, group 3 English. Nanti akan saya let me divide you into breakout rooms ya. Nanti ketahuan grup 1 siapa, grup 2 siapa, grup 2 siapa. Ini sama kayak yang tadi ya. Jadi kalau yang belum selesai kenalan, Miss Ernie nanti kenalan lagi ya. So group 1 isinya ada Miss Ada Olive di 4 sini. Mister tadi. Kenapa? Ada 4 grup ya tadi. Harus 3 ya. Oh ya, berarti ini harus 3 ya. Ada yang pecah. Ini harus 3 aja nih sekarang. Recreate groups. Oke, sebentar. Oke, room 1 ini ada Miss O. Miss O itu Miss Nita ya. Jadi kalau ada Miss Nita di situ, itu grup 1. Grup 1 berarti Science. Grup 2, kalau ada Miss Widya, Matematika, itu grup 2 ya. Wih, Kalau 4 banget pilihannya. Mantap. kalau grup 3, kalau nggak ada Miss O sama Miss Widya, berarti grup 3. Enggak. Kalau ada Kansa, oke, itu berarti grup 3 English untuk SMA ya. Kansa, Sinta. Again ya, saya sebutin ya. Grup 1, sebutin semuanya aja ya. Amalia, Arsyah, Irma, Leo, Mifa, Tias, Miss Tias W, Nita Oktiva, Putri Kusuma, Rina, Rizky. Capek, istirahat dulu. Next, tambah Tiara, Frida, Fandi, Selai. That's group 1, Science. Group 2, Anissa, Asep, Dian, Miss Ernie, Nisania Maulida, Chloe, Lula, Nurhandayani, Prudence, Rangga, Sapna, Tri Setiani, Tias, and Miss Widya. That's group 2. Sisanya group 3. Okay? Your time is 15 minutes. Ya? 15 minutes. Iya. Oke, 20. Oke, 16, 15 Aman setengah. Miss Wid, nggak ngerjain soalnya. Miss Olive juga 2 kan? Okay, I'll let you know later to go back in the main room, yeah. But now let's go to the backup room. See you there. Bye-bye. Okay. So if the recording is on, Miss Olive, that means we have to behave. So we have to make sure that we say the right words, not just saying anything. I think everybody's going back to the group. As soon as possible. Yes. They're back. Yep. You put me in math in a reason, right? I put you in that because you're good at it. All right. So welcome back, Gurus. I hope you had time to play with the template. Maybe not all of you can finish the lesson plan, but you got the idea, right? Basically, what I want to say is that, sometimes we overthink about what we want to write, but generally, lesson plans, regardless of your context, they usually follow the same steps. The steps are always opening, presentation, practice, and then production. The opening, the lesson objectives basically is the same thing that you need to put at the end of it during the production stage. And then during certain levels, you only need several words, several verbs actually. For example, like this one, science. Thank you for doing this, group 1. So here siswa identify fungsi bagian tubuh by playing a game. What game? And then you detail it. That's very nice. Playing treasure hunt. Everybody knows how to play treasure hunt, right? Unless if you from outer space, for example, there is no treasure hunt game from your planet. And then maybe just in case, if the words you're looking for are not here, then you can always fill in with your own verbs. Now, I honestly don't know what this word means, but this must mean something very brilliant, yeah? How do you pronounce this?
STR. That's your typing. Is it You me? did type Your it, I sir, did? Oh my earlier. There God. you go. I'm a To knob, tell us man. what it Oh my is. God. I'm a bad one. Sorry. I haven't had my lunch, so this is what happens. I'll Okay, send GoFood, okay? please do. Okay, so this is one, students identify fungsi bagian tubuh by playing a game, and then the next one, siswa menyebutkan penjelasan guru baik tentang bagian tubuh on how they're going to do it. Maybe you're not done with this one, yeah. But even if you're not done, and if you want to play around with this like template later, once we finish the session, then hi Fatih. I saw Fatih on the screen. And then you can simply choose the technique that you want. And you know what? You can choose this one, and then you can be very creative, make it more interesting by your own details over here. Okay? This is nice. Memasangkan gambar dengan kata. Maybe I don't have it over here, right? Memasangkan gambar dengan kata berdasarkan penjelasan guru ya tentang bagian tubuh dengan cara apa. If it is very clear, then you don't need to put any details about it. This is nice. Mengerjakan soal. Yes, you know, not everything in the class should be games. Students need to sit down. They need to do written activity to, you know, recall everything, to internalize all of the things that they learn, kan? Jadi nggak harus seru-seruan terus ya. That's it. So it can be as simple as that. Math. Let's go math. Good, list down jenis-jenis bangun by writing them on the board. Ayo sekarang semuanya ya, Bapak mau kalian maju ke papan tulis, jenis-jenis bangun datar. Langsung papan tulisnya penuh ya. Kelasnya kosong, papan tulisnya penuh. Right, so this is one way. Ya. Ya, kalau mau gantian bisa didetailkan di sini ya, cara gantinya seperti apa. Identify. Nah, this is also a good thing. Ini dua-duanya sama ya. List sama identify itu kan sebenarnya sama. Kalau sudah selesai, yes, draw juga sebenarnya sama kan ya, jenis bangun datar. Kalau gini kelihatan nih, ini kira-kira kalau saya melakukan semuanya, waktu saya akan habis dong, ya kan? Nah, ini berarti, oh ini karena semuanya kok tiga activity sama semua tujuannya, berarti saya harus menghilangkan satu. Biar waktunya efektif, biar nggak kebanyakan doing the same activities. Mendingan saya nambahin di sininya, atau di sini nih kok cuma satu, di sini ada tiga. Nah berarti ini kan bisa dilihat ya, oh berarti mendingan ini ditambahin nih. Oke, good, right. Mengulang, menghitung keliling, answer to the question. Oke, berarti sebenarnya template-nya bisa dipakai ya. Alhamdulillah. Oke, next English. Uji coba kayaknya. Uji coba memang karena ini benar eksperimental. I had this idea long time ago when I was working at LIA, tapi nggak pernah kejadian ya. So that's why sudah nggak Sinta langsung bener sumpah. I had the idea while I was working at LIA long time ago. Sekarang baru bisa dipraktekkan. Identify unsur-unsur dalam naratif teks. Yes, the answer to the question. Ini ada cerita nih. Kira-kira ada apa aja di sini? Characters, plot, and so on and so on. Yes, menyebutkan, yes, mendiskusikan. By doing the worksheet, right? Ada satu teks gitu kan ya. Yang mana nih yang plotnya, yang mana nih karakternya. So that can be done. Okay. Good. Ini Iva ditambahin sendiri membuat outline. Yes, good. Belum ada di sini ya? Belum. Oke. Okay. Yes, good, membuat outline. Benar. Karena kalau in writing, before they write, they need to write an outline first, right? The students. Okay, good. This is quite detailed. Write the first draft because this is a writing process. You need to have drafting and then revising. Perfect. So at the end of the day, they can do this. Awesome. Thank you, gurus. So, you know, some of you are actually training teachers as well. So you please feel free to use the template with your audience in different context. Disesuaikan aja ya. Jadi akan bermanfaat semuanya. So, let me share the last one. Jadi sumpah benar tadi I had the idea long time ago tapi belum pernah saya praktekin baru sempat sekarang. So that's why I said this is experimental template writing. Tapi berarti bisa ya dipakai dengan disesuaikan dengan
konteksnya. Again, kalau nggak ada idenya, silakan ditambahin sendiri. Dan nanti kalau ditambahin sendiri, bisa juga dimasukin ke drop down-nya ya. Jadi akan lebih enak. Oke. Last but not least, you've talked about writing objectives, you talk about teaching strategies, udah jadi nih lesson plan-nya gitu kan ya. Terus selesai? Belum. Satu lagi ya, kita cek dulu. Sudah sesuai dengan hal-hal yang kita perlu tahu di lesson plan apa belum? I have a simple checklist di link yang sama ya tadi ya, only on different sheet. This one. Ini kayaknya namanya harus bukan rubrik ya, tapi ke checklist. Checklist. Yes. Miss Olive, saya Yes, akan sir. nanya, Miss Olive akan jawab ya, biar kita kayak ngelenong gitu ya. Oke, oke. Miss Olive, tujuan pembelajarannya sama nggak dengan asesmen di akhir pembelajaran? Kalau nggak sama, samain dong, please. Harus gitu. Kan harus kayak podcast gitu kan. Aduh, sampai ini saya kejeduk kena lemari buku di belakang. Klik gitu. Gelek-gelek. Oke. So, Miss Olive, kalau tujuan kegiatannya ada yang loncat-loncat nggak? Atau urutannya, kesulitannya gitu? Sesuai nggak? Kalau ada, coba puter-puter lagi biar ngeloncat-loncat. Ya, oke. Apakah sudah bervariasi kegiatannya? Yang mana sih? Oh, Kan gitu Miss kayaknya kan kalau belajar kegiatan yang itu lebih aja. menarik, serius. Oke. Mr. Ali tuh. Ini Mr. challenge. Ali itu Daripada bahasa kosong. Jaksel. Iya, makanya. Tangsel, Ya, Jaksel. Pak Ali, bahasa Jaksel, Pak Ali. Oke, ini kosong ya. Silakan being kreatif. Kegiatan belajarnya apakah sudah memberikan semua siswa kesempatan untuk belajar? Ya, Ya sure. iyalah, Kalau ya enggak, iyalah. kalau udah capek-capek juga kan, gitu ya. Udah capek-capek juga kan. Astagfirullahaladzim. Tapi Mr. Ali, kalau belum ini ada yang gimana? interesting nih Mr. Ali. Yes. Apa ya, Miss O? Yang interesting nomor 1. Yes. Tujuan pembelajarannya sama dengan assessment di akhir pembelajaran. Itulah mungkin secara umum ya, mungkin termasuk saya juga sebelum-sebelumnya itu seperti itu. Jadi bikin tujuan, membuat alur, nanti tugasnya belakangan gitu ya. Nah itulah kadang-kadang akhirnya Ya, kadang-kadang betul. belok gitu kan, apa yang kita assess nggak sesuai dengan yang kita Lupa, ajar. nggak sesuai lagi. Ya, karena itu kita kan ada backward design ya kalau nggak salah ya. Ya sudah, berarti setelah tujuan langsung kira-kira untuk tujuan ini nanti mau di-assess pakai apa? Ya langsung soalnya ditentukan. Nah, itu seperti baru apa ya? we design the activity. Jadi kalau yang saya pernah dapatkan di sebuah pelatihan itu tujuan adalah destinasinya gitu kan. Nah, kendaraannya apa gitu. Nah, itu adalah assessment-nya untuk bisa sampai ke sana gitu. Jadi itu yang mungkin banyak yang terjebaknya seperti itu. Desain objektif, desain ininya pembelajarnya, bahkan kadang-kadang saya sering menemui itu buatnya belakangan aja, soalnya ya sudah. Iya. You know what, Miss O, while you were talking, I was typing gitu kan ya, tiba-tiba my internet unstable, nggak ke-save nih yang tadi saya ketik. Good. Sebel banget ya. Sebel banget. I Padahal saw tahu you kan struggling, sir. ya guys. I Padahal saw tahu you kan struggling. abis itu bakal saya kasih kurung kan, Optiva 2024 kan ya. Sialan. Kenapa hilang? Sorry. Right. Okay. Nanti ya coba ya. Let me recall my memory. Okay. So, I did this one. Apakah sudah semua? Ini ya tujuannya seperti itu ya. Kalau kan muridnya banyak ya, bukan cuma satu. And the last one sudah oke. Cobalah look at the final what is it lesson plan gitu ya. Oke. So this is my. Nah, ini coba in my mind saya tuh mirip kayak gini enggak ya? That's not Oke. you. This is not you. I know, No. what? I know. In my mind, I thought I was looking like that. Okay, no question ya, alhamdulillah. Wait. No comment ya, alhamdulillah.
cepet gitu ya. Tapi boleh dong kalau misalnya ini ya ada link. Again, this is the link for all the files that you need. And then what else? Ini if you want to connect with me yang belum, padahal semuanya udah pada Ya, connected ya. kalau yang belum kenal Sir Ali akan lebih mengenal melalui YouTube-nya itu ya. Itu palsu ya, Miss ya. Miss Olive, ada link untuk feedbacknya. Can you please share it to me? Do you have it? It's actually on Not your yet. WhatsApp ya. Yeah, You have to yeah. send me Mr. Ali, thank you for making my life easier for the next 6 months. Because of the template, is it? Yes, I will use it for my daily teaching. Alhamdulillah, Even though alhamdulillah. my student only one. No, one is Especially because your student everything. is only one. Everything. Yeah. Thank you Yeah, so that's much for awesome. that. Thank you, Feel free Mali. to modify it as well. So, by the way, Gurus, the feedback form is on your chat box, but let's go to the most important part of the training. Photo Oh session. Photo session. Putu-putu, don't forget ya. Okay. Foto-foto-foto. Yeah, let's turn on your camera if you're willing to do that, and then we're going to take a photo. Masih Ya. Zoom. Sebentar. Bentar, I Pak. hit my Lagi lighting foto ya. nih, bentar, Bu. Pak, lagi foto nih, Pak. Bentar ya, lagi di Zoom. Oke, ready? Shall we? 1, Ready. 2, 3. Oh, wait. Okay, Pak Rangga appear. Okay. Another angle. Another angle. Okay. 1, 2, 3. Okay, Pak Asep, you got backlight though. Do you want to move? We still have one or two more photo session. Yes, better, Asep. Right, now you got the sidewalk. Okay. Yep. Oke. Got it? Okay, so 1, 2, 3. Yes, okay, one more, just in case. One more, yeah, just in case, Oh okay? my God. 1, 2, 3. All right, so thank you so much for this, Guru. Thank you. Please come again Sir tomorrow. Ali, with the that's my same Thank you link. very much, Miss Ali, Ali. thank Thank you for you. today. Miss Thank you. Olive, Bye. thank you, Yeah. Miss Yeah, Olive. Yeah, thank okay. Let's you. keep in See touch, you yeah? tomorrow. Okay, bye-bye. Actually, I need to close this, right? But Sir Oh Ali, yeah, no, please close, yeah, please just close. go, just go on. No, Okay. please close it. Sorry. Yes, Miss Alice. Okay, Gurus. What do you think for today? I do hope that you are sure this workshop session are beneficial for all of us, right? Okay. Absolutely. So Valuable as always, Miss. yeah, if you want to join or know more about XPD, you can come to Instagram and don't forget DM and also chat via WhatsApp and join our group. Okay. Okay, thank you very much for your coming today, everyone. Thank Thank you, you. thank you, thank you. Thank you Thank very you. much. Thank Thank you so much, you. Gurus. Thank you, Miss Thank Olive. you, Miss Bye-bye. Olive. See you tomorrow. Mr. Selamat Ali. Thank you. See you malam. Bye-bye. tomorrow. Tomorrow. Bye.